Good morning to all. Happy to invite you to all to the blended mode of learning. In this blended mode of learning, we are going to learn the easy way to write the IUPAC nomenclature for branched chain organic compound. The learning objectives are: what is the way to name the compound, which may be branch chain hydrocarbon. Then another one is how to name the branch chain hydrocarbon which are having functional group. இந்த blended mode of learning மாணவர்கள் இந்த ஐபிஎஸ்சி நாமென்க்ளேச்சர் எழுதும்போது சில தவறுகளை செய்கிறாங்க. அந்த தவறுகள் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்க போகிறோம். அடுத்து இந்த பெரிய கரிம மூலக்கூறுகளாக இருந்து அதில் பிரான்ச்சஸ் அதிகமாக இருந்து கிளைகள் அதிகமாக இருந்து அதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்து அதை எப்படி பெயரிடும்போது என்ன மாணவர்கள் எவ்வாறு எளிய முறையில் அதை புரிந்து எழுதுவது என்பது இந்த லேர்னிங் கிளாஸில் கற்பிக்க போகிறோம். இன்னொரு குறிப்பிட்ட இது மாணவர்கள் செய்யும் தவறுகள் எந்த இடத்துல தவறுகள் பண்ணுறாங்க என்கிறதையும் இதில் குறிப்பிட்டு மாணவர்கள் அந்த தவறுகளை எளிய முறையில் நீக்குவதற்கு வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறத இதில் கற்பிக்க போகிறோம். How to name the branched alkane. அல்கேனில் கிளைகள் அதிகமாக இருந்தால் அதை எப்படி நேம் பண்ணுறது? இதை நேம் பண்ணும்போது மாணவர்கள் எந்த இடத்துல தவறு பண்ணுறாங்கங்கிறத சுட்டி காட்ட போகிறேன். அதே நேரத்தில் என்ன விதிகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி எளிய முறையில் இந்த நாமென்க்ளேச்சரை எல்லாராலையும் எழுத முடியும். அவ்வாறு எல்லாராலையும் எழுதுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வே. வாட் இஸ் த வே டு ரைட் த IUPAC name for branched chain hydrocarbon. இதில் முதல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் செயினை கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த லாங்கஸ்ட் செயின் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறாங்க. லாங்கஸ்ட் செயின்ங்கிறது ஒரு நீளமான சங்கிலி தொடராக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அதை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. லாங்கஸ்ட் செயினில் அதிக எண்ணிக்கையில் கார்பன் இருக்கணும். Here the longest chain should have more number of carbon atom. அதை அவங்க அதிக எண்ணிக்கையில் கார்பன் இருக்கிறத தேர்ந்தெடுக்கணும். அது நீளமாக இருக்கணும் இல்லை, அது வளைந்து இருக்கலாம். அந்த வளைந்து இருக்கிறதையும் அவங்க தேர்ந்தெடுக்க முயற்சி பண்ணணும். இதில் தான் மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறாங்க. இரண்டாவது தவறு எங்கே வருது அப்படின்னா அந்த லாங்கஸ்ட் செயினில் கார்பன் எத்தனை கார்பன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அந்த கார்பனுக்கு நம்பர் இடத்துலேருந்து வலதுபுறமாக கொடுக்கணும். லெஃப்ட் டு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் யூ கிவ் த நம்பர். அந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு அந்த நம்பர் கொடுக்கும்போது லீஸ்ட் நம்பராக வரணும். லெஃப்ட் டு ரைட்டு கொடுக்குறோம், அடுத்து அதே மாதிரி ரைட் டு லெஃப்ட்டும் கொடுத்து பார்க்கணும். கொடுத்து பார்க்கும்போது எந்த பகுதியில் இருந்து வரும்போது ரைட் டு லெஃப்டா லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வரும்போது பிரான்ச்சஸ் ஆர் ஹேவிங் லீஸ்ட் பீரியாரிட்டி, இதை பார்க்கணும். இதில் ரெண்டு சைடு கொடுத்து பார்க்குறது மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறாங்க. கொடுக்கறது இல்லை. அதனால் இதில் ஒரு தவறு வந்துடுது. முதல் தவறு நீளமான சங்கிலி தொடருங்கிறத அடிக்கடி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறத மட்டும்தான் பார்க்குறது. வளைஞ்சி இருக்கிறதுலையும் பார்க்கணும். வளைஞ்சி இருக்கிறதுல அதிக எண்ணிக்கையில் கரியணுக்கள் இருந்தால் யூ ஷுட் டேக் that chain as a parent compound. Here the longest chain is considered as a parent compound. அந்த நீளமான சங்கிலி தொடர் தான் parent ஹைட்ரோகார்பனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். அடுத்து இரண்டாவது, இனிமேல் பூரா பழைய ரூட்ஸுக்கு போயிடணும். எத்தனை கார்பன் இருக்குது, அந்த கார்பன் எண்ணிக்கைக்கு ரூட் வேர்டு என்ன. அப்போது ரூட் வேர்டு இது மைண்டில் இருக்கணும். ரூட் வேர்டு தென் அதில் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் என்ன சஃபிக்ஸ் சேர்க்கணும், ANE. டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா ENE சஃபிக்ஸ் டு பி ஆடட். ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா YNE. இதுதான் பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பனோட நேம். இந்த ஹைட்ரோகார்பனில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, அந்த பிரான்ச்சஸோட நேம் எல்லாம் தட் ஷுட் பி கிவன் இன் ப்ரிஃபிக்ஸ். அப்போ அதெல்லாம் அந்த பிரான்ச்சஸோட நேம் எல்லாம் ப்ரிஃபிக்ஸில் கொடுக்கணும். இதுதான் ரூல். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத ஒன்ஸ் அகெயின் we go through it, then we go to the example. Find the longest chain. That is the first step. Second step, we are going to give the number to the chain.
this numbering to be start from left to right, then once again you give the number from right to left. Among the two numbering system, which one is having least superiority for branches, that is to be taken. Other is ruled out. Then in the next case, then in the next step, you give the parent hydrocarbon name. How many carbon present in the compound? That should be counted. Then you give the root word, then you add suffix, that will be the name of parent hydrocarbon. Then branches names are collected. When there is more number of branches present in the compound, more number of same branches present in the compound, you should add the prefix di, tri, tetra. That should be given before the name of the branches. I will enter into the example. Here one simple molecule is given. Here 3 carbon is present in the chain, 3 carbon. Then 1 is considered as a branch. Here this longest chain is a parent compound. It is a longest chain. This longest chain is a parent compound. This parent compound is having 3 carbon atoms. Therefore, the root word is prop. Then here all these 3 carbon atoms are connected by single bond only. It is a saturated compound. Therefore, ANE suffix is added. It is a parent compound. Parent compound. Then branches name should be given as a prefix. Here branches is methyl group. Methyl group is the branches. Branches name should be given as a alkyl. Branches name should be given as a name of alkyl. Here this alkyl name is methyl. Here 1 carbon alkyl is there. The 1 carbon alkyl is methyl. Therefore, methyl propane is a name of this compound. You should mention the position of the branch. Therefore, in the second step, you give the number 1, 2, 3 for the parent hydrocarbon. First step is select the longest chain. Then you give in the second step, you are going to give the number to the longest chain 1, 2, 3. It starts from left to right. Then you give once again. Start the number from right to left, 1, 2, 3. In both the numbering process, the substituent, it is considered as a substituent or branch. Substituent gets same position. When you start from left to right, the branch's position is 2. When you start from right to left, branch's position is also 2. Therefore, in either way, you can give the number to the longest chain. Therefore, the position of substituent is 2. After the position of the substituent, you put hyphen. Then you write the branch's name, methyl. Then you write the parent hydrocarbon name, methyl propane, longest chain name. That is the way of writing the IUPAC's name for branched chain hydrocarbon. Here in the next example, in the ரெண்டாவது example, longest chain 4 carbon இருக்கு, 4 carbon. Therefore, parent hydrocarbon is but. Root word is but. Here also all the carbon atoms are connected by single bond U-A-N-E, butane. Here 2 substituents are there, 2 branches are there, 2 alkyl groups are there. Here the 2 alkyl groups are methyl. Therefore, there are 2 methyl groups there. It should be mentioned in the name. The 2 methyl group is mentioned by dimethyl. Di prefix is added. Methyl, along with the methyl, you add a dimethyl. Here one methyl, here one methyl, dimethyl. Then position should be indicated. In order to indicate the position of the substituent, in order to indicate the position of the branch, you should number in the longest chain. I have committed one mistake.
Here 5 carbon will be there. 5 carbon is present in the longest chain, therefore pentane. Pentane is a parent compound. Then here the 2 branches are there. The position of the branches to be found out with the help of numbering the longest chain. You start from left to right, 1, 2, 3, 4, 5. Then you once again you give number from right to left, 1, 2, 3, 4, 5. Here it is a left to right. It's a left to right. Here this numbering process is called right to left. In the left to right, here the first position of the substituent is 2. Here the second position, second substituent position is 4. When you add these two, you are going to get 6. That is in the left to right numbering process. In the right to left numbering process, here also first substituent is in the second position, then in the second substituent is in the 4th position. Here also 6. When you add these two, you are going to get same number. Therefore, either way of numbering is you can take any one of the way. Both the ways of numbering is same one. Therefore, you are going to mention the position of substituent as 2, 4 dimethyl pentane. Therefore, in this way, we are going to give the number to the compound, number to the branches. Then you add those things. Here the least number should be taken. Here both the way of numbering gives same number. When you add those things, you are going to get the same number. Therefore, anyone is taken for naming the compound. In the third case, we are going to give another one. Here there may be difference will be there. Here in the next example, 4 carbon is present in the longest chain. It is the longest chain. Four carbon is present in the longest chain. Therefore, bute is the root to that. Bute. Here it is connected by single bond. Therefore, butane is a parent compound. Then you give number to this compound. From left to right. 1, 2, 3, 4. Then you start from right to left. 1, 2, 3, 4. In either way, the substituent gets same number, 2 and 3. Therefore, when you give the substituent names, there are 2 methyl group, dimethyl, position to be mentioned, 2, 3, dimethyl. This number, there may be 2 branches, it should be mentioned as 2, 3. In between the number, you should put a comma. Then after the number, word is prefix is started, you put a hyphen. Here, dimethyl butane. It will be the name of this compound. 2, 3 dimethyl butane. Let us pass on to the next example. Here, different kinds of branches are there in this example. Here,
the longest chain is having 8 carbon atom. Longest chain is having 8 carbon atom. Therefore, oct is a root word. Oct is a root word. Here also all the 8 carbon atoms are connected by single bond. Therefore, ANA suffix is added. Therefore, parent compound is octane. Then you numbering the compound. Here, when you start from left to right, when you start from right to left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then you start from left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's a 8th carbon. Therefore, 8 carbon is the longest chain hydrocarbon. Here it is connected by single bond. Therefore, octane is a parent compound. Then now we come to the position of the substituents. Here the position of the substituents, when you starts from left to right, second position is having one substituent, then fourth position is having one substituent, then seventh position is having another substituent. When you add those things, 13. From left to right, the total number of position of the substituents will be 13. Then you come from right to left. Here, when you start from right to left, first substituent position is 3, then second substituent position is 5, then third substituent position is 7. Third substituent position is 7. Here second, when you come, starts from right to left. Once again, I will do those things. This numbering process is when you start from left to right. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is a right to left. 1, 2, 3. When you find the least position for the substituent from left to right, here the second position is having one substituent, then fourth position is having another substituent, then seventh position is having another substituent. Therefore, the total position of the substituent will be 13. When you come from right to left, here the second position is having one substituent, then third position is having another substituent. Here second position is having, it is a second position. Second position is having one substituent, then third position is having another substituent, then fifth position is having another substituent. When you add those things, here 10 will be there. Here the least position should be given to the substituent position. Therefore, this higher one is ruled out. It is ruled out. It should be ruled out. Here, second position is having one methyl group, then third position is having another methyl group, then seventh position is having another methyl group. There are 3 methyl group will be there. Trimethyl, then position to be indicated. 2, 3, then 7. There are trimethyl. There are 3 methyl group will be there. Then another one position is having, fifth position is having ethyl group will be there. Ethyl. Here 2 different kinds of alkyl group will be there. It should be arranged according to the alphabet. Here ethyl takes higher priority than methyl. Therefore ethyl substituent should be written first.
5-ethyl, then hyphen 2,3,7 hyphen trimethyl octane. That will be the name of the compound. In that way, we are going to write that IUPAC name to the branches, more branches present in the compound. Here, the important thing is the students committed mistake in that area. The position, they should locate the position of the substituent in a wrong manner. He should try to give the position in both the direction, left to right as well as right to left. Among these two, which one is having least superiority? That should be taken as a position of the substituent. அதாவது மாணவர்கள் இந்த இடத்துல ஒரு தவறு பண்றாங்க. IUPAC nomenclature எழுதும்போது இந்த சப்ஸ்டியூட்டோட இடத்தை குறிக்கிறதுல, பொசிஷனை குறிக்கிறதுல தப்பு விடுறாங்க. ரெண்டு பக்கமும் நம்பர் கொடுக்கணும். லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு கொடுத்து பார்க்கணும். அதில் சப்ஸ்டியூட்டோட இடத்தை பூரா எழுதி கூட்டணும். கூட்டும் போது அது என்ன டோட்டல் என்ன வருது பார்க்கணும். அதே மாதிரி ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு கொடுத்து பார்க்கணும். அதில் உள்ளதை கூட்டணும். இப்போ இங்கே ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் கொடுக்கும்போது டோட்டல் வேல்யூ வந்து 10 வருது. லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல கொடுக்கும்போது 13 வருது. அதனால 13 இருக்கிறது அந்த பொசிஷனை விட்டுறணும். ரூல்ட் அவுட். அதை வந்து என்ன செய்யணும், விட்டுட்டு ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட், அதான் சப்ஸ்டியூட்டோட பொசிஷன் லீஸ்டா இருக்கும். ரெண்டாவது, வெவ்வேறு விதமான சப்ஸ்டியூண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதணும். ஒன்று மெத்தில், இன்னொன்று எத்தில். அதில் எது வந்து ஹையர் பீரியாரிட்டி, அதில் alphabetical orderல this alkyl group to be arranged according to the alphabet. This 5-ethyl takes higher priority than the methyl. There are 3 methyl group present in the hydrocarbon. That should be indicated in the name trimethyl. Then position of the trimethyl are 2,3,7. After the number you put hyphen. Trimethyl octane, that is the name of this compound. In that way, we are going to give the name to the compound. Here one simple molecule will be there. For that molecule, here 3 substituents are there. Here one substituent, here one substituent, here another substituent. All the 3 substituents are same alkyl group. Here the substituent name should be given in the form of alkyl. Substituent or branches name should be given in the form of alkyl group. Here longest chain, first step is selecting the longest chain. 5 carbon is present in the longest chain. Therefore pentane. Pentane will be the, pentane is the longest chain hydrocarbon, because all the carbon atoms are connected by single bond only. Therefore suffix A and E is added. It's a parent compound. First you select the name of parent compound. Parent compound is pentane. Then you give the number to the parent compound. 1, 2, 3, 4, 5 from left to right. Left to right gives a number. Here, when you give left to right, the position will be least number, second position and third position. When you give number to right to left, here 1, 2, 3, 4, 5. Here third position and fifth position will be there. Right to left, 3, 4. You add those things, you get 7. From left to right, here 2, 3, 5 will be there. Therefore, it is a least number. You should select this one. Least superiority. The position of the substituent should take least superiority. Position substituent position வந்து குறைந்த நம்பர்களை கொண்டதா இருக்கணும். அப்ப 2, 3 இதான் வந்து least superiority இருக்கு. அப்ப what is the substituents? 3 methyl group. Trimethyl is a substituent. There are 3 methyl group as a substituent. Then position of the substituent will be 2, 3. There are 2 methyl group present in the third position. It should be indicated. Trimethyl position will be 2, 3, trimethyl. Pentane. That will be the name of this compound. In that way,
we are giving the nomenclature for the branching hydrocarbon. Here the students committed mistake only in the numbering system. Here we have in that part the students have committed mistake in numbering the hydrocarbon. While giving number, we should start the number from left to right, as well as you give the number to the right to left. Among the two position, which one is having least number, that should be, that position is taken. That is the position of the substituent. After that, you give the parent hydrocarbon name, as well as you give the substituent name as a prefix. Let us pass on to the next example. Here, in this example, longest chain, this longest chain is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbon is present in the longest chain. When you start from 5, then 6, 7, in that way, அதாவது நீளமான சங்கிலி தொடர், இதில் 8 கார்பன் இருக்கிறது, நீளமாக இருக்கு. இந்த மாதிரியும் பார்க்கணும். இதில் 5, 6, 7 இது வந்து it is not a longest chain. It is not a longest chain. அப்போ இந்த ஒரு முறையையும் பார்க்கணும். இங்கேயும் மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறாங்க. இப்போ இதில் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தான் லாங்கஸ்ட் செயினாக இருக்குது. இல்லை பிரான்ச் அந்த கர்வ்டு செயின் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் ஃபார் நம்பரிங் ஆர் ஃபார் டேக்கிங் பேரண்ட் காம்பவுண்ட். இதில் இந்த ரெட் கலராக போட்டிருக்காங்கல்ல, இதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். இதில் அதிக எண்ணிக்கையில் கரியணுக்கள் இருந்தால் அதை வந்து லாங்கஸ்ட் செயினாக எடுக்கணும். அப்போ இங்கே 8 கார்பன் இருக்கிறது தான் லாங்கஸ்ட் செயின். இதில் பொசிஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் it is also considered as a substituent. It is also considered as a substituent. Before giving a name, here octane is a parent compound. Octane is a parent compound. It's a parent compound. Then you numbering on either side. Here second position is having one substituent, fifth position is having another substituent, sixth position is having third substituents. From left to right, you add those things, 2, 5, 6. 2 plus 5 plus 6, 13. Once again you start from right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here, third position is having one substituent, fourth position is having another substituent, then seventh position is having another substituent. Here, 14 will be there when you add those things. Therefore, இந்த ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் கொடுத்தோம்னா பொசிஷன் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்டோட பொசிஷன் பெரிய நம்பரா வந்துருது. அப்ப இதை வந்து என்ன செய்யணும், விட்டுறணும். ரூல்ட் அவுட். இட் ஷுட் பி ரூல்ட் அவுட். You need not give this number in that way. Left to right should be taken. Here the second position is having one methyl group, then sixth position is having another methyl group. Dimethyl will be there. Dimethyl. Here 2, sixth position. Dimethyl. Then another substituent is ethyl. In the fifth position, ethyl will be there. 5-ethyl, 2,6 dimethyl octane. Here ethyl should be take higher periodicity. Ethyl go first preference கொடுக்கணும். Alphabetical order these branches to be arranged. Methyl ethyl இருக்கு. அப்ப ethyl takes higher periodicity than methyl. அப்ப 5-ethyl 2,6 dimethyl octane. இப்போ இதுல மாணவர்கள் இந்த செயின்ல அதிக எண்ணிக்கையில கரியணுக்கள் அதை போட்டுருவாங்க. லாங்கஸ்ட் செயினை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க.
இதுக்காக ரெண்டு வழியையும் பார்க்கணுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கலரில் போட்டு காமிச்சிருக்கு. ஒரு ரெட் கலரில் போட்டுருக்குது, அது ஒரு லாங்கஸ்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணுற வழி. இன்னொன்று இந்த ரெட்டில் வந்துட்டு அடுத்து ப்ளூவாக வருது, ப்ளூவில் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் கறி எடுக்கிறது இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு வழியிலையும் பார்க்கணும். இதில் தான் மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறாங்க லாங்கஸ்ட் செயின் செலெக்ஷனில். ரெண்டாவது தப்பு பண்ணுறது பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதில்ல. இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். லெஃப்ட் டு ரைட்டும் பொசிஷனை பூரா ஆட் பண்ணணும். லெஃப்ட்டில் 2வது பொசிஷனில் இருக்குது, 5வது பொசிஷனில் இருக்குது, 6வது பொசிஷனில் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 13 வருது. அப்போ இதுதான் செலக்ட் பண்ணுறோம். இங்கே வரும்போது என்ன 14 வருது. இங்கே எப்படி ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட் கொடுக்குறோம். 3rd பொசிஷன், 4th பொசிஷன், தென் 7th பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது 14. தட் ஷுட் பி ரூல்ட் அவுட். அப்போ பொசிஷனை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அடுத்து அல்கைல் குரூப், டிஃப்ரெண்ட் அல்கைல் குரூப் இருந்தால் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். எத்தில் டேக்ஸ் ஹையர் பீரியாரிட்டி தென் மெத்தில். தர்ஃபோர் எத்தில் இஸ் ரிட்டன் ஃபர்ஸ்ட். 5 எத்தில் 2,6. அதுக்கடுத்து இந்த ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு அடுத்து நம்பர் வந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் புட் ஹைஃபன். இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதலை அப்படின்னா நேம் தப்பாயிடும். நம்பருக்கு அடுத்து ஹைஃபன் இருக்கணும். ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு அடுத்து நம்பர் வந்தால் ஹைஃபன் இருக்கணும். 2 நம்பர் அல்லது 3 நம்பர் அடுத்தடுத்து வருதுன்னா இட் ஷுட் பி மென்ஷன் பை கமா. It should be differentiated by comma here. Then prefix will be there, dimethyl octane. Let's pass on to the next example. Here also there is a longest chain octane. Here the numbering system 2, then 5 ethyl. There are 2 and 6 methyl will be there. 2,6 dimethyl. 5 ethyl, 2,6 dimethyl octane. I have written those things in that way. There are 2 methyl group. One methyl is in the 2nd position, another methyl is in the 6th position. It should be combined as dimethyl. It should be combined as dimethyl. Then 5 ethyl. Here the substituents are 2,6 dimethyl, 5 ethyl. Among these two, it should be arranged according to their alphabets. Ethyl 2,6 dimethyl octane. Dimethyl comes after ethyl because E is the before M. According to the alphabet, it should be arranged. Here the points to be kept in your mind while writing the final name of this compound. These points to be kept in your mind. Number is separated by comma. When you commit mistake, the name should be wrong. Number is separated by comma. Then the number is separated from the words by hyphen. I have told you, it is a prefix. This word is number and word is separated by hyphen. The position here, it should be noted. The name is wrong if any one of these, the 3 rules are disobeyed. If any one of these rules is disobeyed, the name should be wrong. The name should not be separated. While writing the prefixes, you add the parent hydrocarbon name. It should be written along with the prefix. You need not give any space. If you give space, the name of this compound is wrong. Therefore, these are some of the precautionary measures you should be taken while writing the name of this compound. You keep these ideas in your mind. The number ரெண்டு நம்பரை செப்பரேட் பண்ணோம்னா கமா போட்டு எழுதணும். 2 நம்பரை செப்பரேட் பண்ணும்போது கமா போட்டு எழுதணும்.
நம்பரையும் வேர்டையும் எழுதும்போது ஹைஃபன் போடணும். அதே மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸையும் பேரண்ட் காம்பவுண்ட் ஹைட்ரோகார்பனோட நேம் எழுதும்போது ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது. இதுதான் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் யூ ஷுட் ரைட் த நேம் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட். இஃப் யூ கமிட் எனி மிஸ்டேக் த நேம் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் வில் பி ராங். லெட் அஸ் பாஸ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். What are the precautions to be taken while writing the IUPAC name of the organic compound? I already told you those things will be given. Here the name is here in between these two numbers there should be hyphen will be there. Therefore the name is wrong. In between two numbers you should put hyphen. Here hyphen will be there. In between two numbers the name is wrong. Here it is a number, then it is a word. In between these two you should put hyphen. The name is right. Because of this name is wrong. The name is wrong. The comma between number and word is incorrect. If you give space in between prefix and parent hydrocarbon name, it should be wrong. Therefore these are some of the precautionary measures. It should be kept in our mind while writing the name of this compound. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா மாணவர்களுடைய புரிதலை சோதிக்கக்கூடிய ஒன்று. இட்ஸ் a understanding ability of the student while writing the name of the compound, organic compound. If you keep these ideas in your mind, otherwise you can commit mistake. அப்போ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கணும். இதுதான் மாணவர்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுறாங்கங்கிறத சொல்லக்கூடியது. முதல்ல மாணவர்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா லாங்கஸ்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணுறதுல தப்பு விடுவாங்க. ரெண்டாவது பொசிஷனை குறிப்பிடுறதுல தப்பு விடுவாங்க. ரெண்டு சைடு கொடுக்கணும். லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு கொடுக்கணும், ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு கொடுக்கணும். அதை பூரா கூட்டினோம்னா எது சிறிய நம்பராக வருதோ அந்த சைடை தான் எடுத்துக்கிடணும். அதுதான் பொசிஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டியூவன்ட். அடுத்து சப்ஸ்டியூவன்ட் ஒரே சப்ஸ்டியூவன்ட் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அந்த பொசிஷனுக்கு கூட கமா போடணும். அடுத்து பொசிஷன் முடிஞ்ச பிறகு வேர்டு வருதுன்னா ஹைஃபன் போடணும். அடுத்து பிரான்ச்சஸோட நேம் முடிஞ்ச பிறகு பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் நேமை ஸ்பேஸ் விடாமல் எழுதணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் a branches name. It is given in prefix. Then you are going to write the parent compound name. It should be added with the prefix. You need not give any space. அப்போ இது ஏன் நேம் இஸ் ராங்னா there should be no space between branches name and parent hydrocarbon name, dimethyl and octane. இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு எழுதுனா தப்பு வராது. அப்போ மாணவர்கள் எங்கே தப்பு விடுவாங்கங்கிறது இதுதான் முக்கியமானது. தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ஈஸி, இதை லேர்ன் பண்ணுறது அதை விட மிக மிக ஈஸி. என்ன மைண்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல லாங்கஸ்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணணும், ரெண்டாவது நம்பர் பண்ணணும், மூணாவது என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும், அதனுடைய பொசிஷனை குறிக்கணும். இந்த பிரான்ச்சஸோட நேமை அல்கைல் நேமாக ப்ரிஃபிக்ஸில் கொடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும், பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் நேமை இணைக்கணும். இவ்வளோதான் விஷயம். அப்போ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டா அப்போ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். எங்கே தப்பு விடுவாங்க, இது மாணவர்களோட புரிதலை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது. இதை பார்த்ததுமே மாணவர்களுக்கு புரியலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும். மாணவர்களுக்கு புரியலை இந்த மாதிரி இதெல்லாம். அப்போ these are some of the precautionary measures while writing the name of the compound. Once again I will repeat those things. முதல்ல எங்கே மாணவர்கள் தப்பு விடுவாங்கன்னா லாங்கஸ்ட் செயின் செலக்ட் பண்ணுறதுல, ரெண்டாவது எங்கே தப்பு விடுவாங்கன்னா நம்பரிங் சிஸ்டத்தில் நம்பர் பண்ணுறதுல தப்பு விடுவாங்க. அப்படி நம்பர் பண்ணுறதுல தப்பு விடாமல் லாங்கஸ்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணிட்டா இங்கே தப்பு வர்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. எங்கே ரெண்டு பொசிஷனுக்கு கூடால கமா இருக்கணும், கமா இல்லாமல் ஹைஃபன் போட்டால் தப்பாயிடும். அதே மாதிரி நம்பருக்கும் வேர்டுக்கும் கூடால ஹைஃபன் இருக்கணும், அங்கே கமா போட்டால் தப்பாயிடும். அடுத்து ப்ரிஃபிக்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் நேமை ஸ்பேஸ் விடாமல் சேர்த்து எழுதணும். இது பண்ணால் இதில் தப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு யூ ஷுட் ரைட் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். இதை எழுதணும்னா தவறு இல்லாமல் எழுதலாம், மிக எளிதாக படித்து கொள்ளலாம். இப்போ இதுதான் மாணவர்கள் தவறு பண்ணுறதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. மாணவர்கள் இதில் லாங்கஸ்ட் செயின்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக நினைப்பாங்க. லாங்கஸ்ட் செயின் சொல்கிறோம், அதனால் இது ஒரு நீளமான செயின் தான் நினைப்பாங்க, இதை தான் நினைப்பாங்க.
இதை தான் என்ன செய்வாங்க, லாங்கஸ்ட் செயினாக நினைப்பாங்க. 1 2 3 4 5 இதை வந்து லாங்கஸ்ட் செயினாக நினைப்பாங்க. ஆனால் இதில் லாங்கஸ்ட் செயினை எப்படி எடுக்கணும்னா ஒரு கர்வாக எடுக்கணும். இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கணும். இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா நீளமான சங்கிலி தொடராக வரும். இதில் ஒரு 2 கார்பன், அடுத்து இங்கே ஒரு 3 கார்பன் வந்துடுது. அப்போ இதுதான் லாங்கஸ்ட் செயின். அப்போ லாங்கஸ்ட் செயின்ங்கிறது இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். இது ஏன் 2 போட்டு காமிச்சிருக்குன்னா மாணவர்கள் இந்த இடத்துல தப்பு விடுவாங்க. அந்த ப்ளூ மட்டும்தான் தே அஸ்யூம் அஸ் எ லாங்கஸ்ட் செயின். அவங்களுக்கு லாங்கஸ்ட் செயின் சொன்னது நீளமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதில் வளர்ச்சி என்ன செய்யணும், அதிக எண்ணிக்கையில் கரி. லாங்கஸ்ட் செயின்னா அதிக எண்ணிக்கையில் கார்பன் அணுக்கள் இருக்கணும். அப்போ இந்த 2ஐயும் சேர்த்துக்கிடணும், இந்த 3ஐயும் சேர்த்துக்கிட்டா அப்போ எத்தனை வரும், இதில் 1 2 3 4 5, இதில் ஒரு 5 கார்பன் இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு 2 கார்பன் இருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு 3 கார்பன் இருக்கு. அப்போ இதுதான் லாங்கஸ்ட் செயின். அப்போ லாங்கஸ்ட் செயின் எது அப்படின்னா 10 carbon the longest chain. 10 carbon is having longest chain. 10 carbon parent hydrocarbon is decane. Decane the parent hydrocarbon. Here all the carbon atoms are connected by single bond. Therefore suffix is ane, decane. இதுல substituent ஒரே ஒரு substituent தான் இருக்கு. அப்ப இந்த substituentக்கு least number வரணும் அப்படின்னா எந்த பக்கத்துல இருந்து கொடுக்கணும், இதுக்கு least number வரணும் அப்படின்னா எந்த பக்கத்துல இருந்து கொடுக்கணும். I have committed one mistake. There are 1 2 3 4 5, அதுக்கடுத்து 6 7 8 இப்படி ஒன்று போட்டு பார்க்கணும். இது ஒரு லாங்கஸ்ட் செயின். 1 2 3 4 5 6 7 இப்படி போட்டோம்னா 7 தான் வருது. அப்போ இதுதான் லாங்கஸ்ட் செயின், நாட் 10 கார்பன். Longest chain, we should select longest chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 இது வந்து ஒரு லாங்கஸ்ட் செயின். இந்த மாதிரி போடுறோம். 6 7 இப்படி போட்டோம்னா 6 7 தான் வருது. அப்போ இது ரூல்ட் அவுட் பண்ணிடணும், இது ரூல்ட் அவுட். அப்போ லாங்கஸ்ட் செயினை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும், 8 கார்பன் உள்ளது, 8 கார்பன் தான் இருக்கு லாங்கஸ்ட் செயின். இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை என்ன செஞ்சிடறோம், விட்டுறோம். அப்போ இதை வந்து என்ன செய்யறோம், ஒரு பிரான்ச்சஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். இதை வந்து ஒரு பிரான்ச், இது ஒரு பிரான்ச். இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுக்கும்போது இங்கே 3வது பொசிஷனில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு. 3வது பொசிஷனில் இதில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு. 4 5 5வது பொசிஷனில் ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்கு. 3 5 8 லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுத்தோம்னா இப்போ இதை ரைட் டு லெஃப்ட் கொடுக்குறோம். ரைட் டு லெஃப்ட் இதில் இது 1 1, இது 2 3, இது 4 4 5 6, இது 7, இது 8. இப்போ இதில் எங்கெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்குது அப்படின்னா 4வது பொசிஷனில் ஒன்று இருக்குது, 6வது பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போ 4 + 6 எங்கிட்ட ரைட் டு லெஃப்ட் கொடுத்தோம்னா அப்போ 10 வருது. அப்போ இது ரூல்ட் அவுட். அப்போ இந்த இதை ரூல்ட் அவுட் பண்ணிடணும். இதை ரூல்ட் அவுட் பண்ணிட்டு எதை தான் கொடுக்குறோம், இந்த இதை தான் கொடுக்குறோம். 1 2 3 4 5 6 7 8 இங்கே ஒன்றும் இதில் ஒன்று, 3 5 8 தான் இருக்கு. அப்போ இதுக்கு என்ன காம்போ, இதுக்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூயன்ட், ஒன்று வந்து எத்தில், இது வந்து எத்தில். Here the parent compound is octane. Parent compound is octane. There are two substituents. One is ethyl, another one is methyl. There are two different substituents. The position of ethyl is 5. Then position of methyl is 3. It should be arranged according to the alphabet. Ethyl takes higher priority than methyl. 5 ethyl, then
that will be the name of this compound. That will be the name of this compound. In this example, students committed mistake while selecting the longest chain. This red has 2 carbon atom, then this blue has 5 carbon atom, therefore total number of carbon atom present in the chain is 7. When you take this red, then up to this blue 3 carbon, then another 3 carbon is present in the red, 8 carbon, that will be the longest chain. Therefore, selecting the longest chain is you should take much care while selecting the longest chain. Here this longest chain is having 8 carbon. When you select this blue as well as this red, you can get only 7 carbon in the longest chain. Therefore, that should be ruled out. And then it is a one substituent, it is another substituent. That substituent name should be given. Ethyl and methyl name should be given in the prefix. Then your position should be mentioned. Ethyl takes higher priority than methyl. Therefore, ethyl is written first. Then methyl is methyl is written, and then you write the parent compound name. Here, it is the longest chain. Then it will be here the longest chain is having 1. It is another example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here 8 carbon will be there. It should be selected as a longest chain. It is selected. Here 8 carbon will be there. 1, 2, 3, 4, 5. Here also 8 carbon will be there. 8 carbon will be there. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is selected longest chain. Here, if you take this one as a longest chain, that will be the easy to name the compound. Here, it is considered as a substituent. It is also considered as a substituent. It is also considered as a substituent. When you select this substituent is having branch. Therefore, it is a little bit difficult one. Therefore, you select the longest chain, that's longest chain containing this longest chain is having branches. Easiest way of naming the branches is to be taken. Here it is a methyl, here also methyl, it is a propyl. When you take this one, here it is isopropyl. That substituent is also having branch. Therefore, that should be omitted. Here, longest chain is having 8 carbon. This longest chain is having 8 carbon. Then here, octane is a parent compound. Then substituents are 2-methyl dimethyl. Then propyl. These two are substituent present in the compound. There are 2-methyl group and 1 propyl group. If you select this one, it is an isopropyl. Therefore, that should be ruled out. Here, the name of this compound is, here the position will be, here 3rd position and 7th position. When you start from left to right, 3rd position is having 1 substituent, then 5th position is having another substituent, then 7th position is having another substituent. 15. When you start from right to left, here 1, it is 2, 3, then 4, 5, it is a 6, 7, 8. Here the substituents are present in the 2nd position, then 4th position, then in the 6th position. It will be the least one, 12. Therefore, it should be ruled out. Here, correct name is 2,
It's a 1, 2, 6 dimethyl. Then after methyl, propyl will be there. Then it is a substituent position 4-propyl octane. It's the correct name. Therefore, the numbering should be given in a correct manner. I will once again give the number. Here you start from right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here the sixth position is having one methyl, second position is having another methyl, then fourth position is having propyl. If you give the numbering from left to right, 3-methyl, 4-isobutyl octane. This isobutyl octane name should not be given. Therefore, it should be ruled out. Let us pass on to the next one. Here, the longest chain is having 6 carbon. Hexane is a parent compound. Here, the second position is having one methyl group. Then third position is having another methyl group. Fifth position is having another methyl group. From left to right. When you start from number from right to left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here the second position is having one substituent, then fourth position is having another substituent, fifth position is having another substituent. Therefore, you add those things. Here it will be the least one. From left to right, 2 plus 3 plus 5, 10. Here, when you move from right to left, 2 plus 4, then 5. Here, 11. It should be ruled out. Therefore, this numbering process should be ruled out. Here, it starts from left to right, get least number. Get the second position and the third position, then fifth position. There are 3 methyl groups. 2, 3, 5. Trimethyl hexane. 2, 3, 5. Trimethyl hexane. Here also, that numbering system from left to right is given here. Second position, then fourth position, then fifth position. Here, the total, it takes higher priority. Here 3 will be there, here the fourth position will be there. Therefore, it should be ruled out. This numbering system should be ruled out. It is ruled out. It is ruled out. Starts from left to right. Right to left is ruled out. Right to left is ruled out. That is given. Here students committed mistake in that way. Here the longest chain is having 6 carbon atom. Longest chain, it is the longest chain. When you go in that way, you are getting one longest chain. When you start from this one, you are getting here 3, 4, 5. 5 will be there. It is not taken as a longest chain. Therefore, the longest chain is having hexane. Here the substituents are, when you give number from left to right, third position is having one methyl group, then fourth position is having ethyl group. Here, when you give number from right to left, 1, 2, 3, 4. Here, 3 position is having ethyl group. Here, the fourth position is having methyl. In both the sides, having same number of the position of the substituents are same on both the sides, 3 and 4. But the ethyl takes higher priority. Therefore, ethyl should have least number. It should be taken. It is ruled out. அதாவது இந்த பக்கத்துல இருந்து இடது பக்கத்துல இருந்து வலது பக்கமா நம்பர் கொடுத்தா மெத்தில் வந்து 3வது பொசிஷன்ல இருக்கு, எத்தில் 4வது பொசிஷன்ல இருக்கு. வலது பக்கத்துல இருந்து இடது பக்கமா நம்பர் கொடுத்தோம்னா எத்தில் வந்து 3வது பொசிஷன், மெத்தில் வந்து 4வது பொசிஷன்ல இருக்கு.
அப்போ எத்திலுக்கு தான் ஹையர் பீரியாரிட்டி கொடுக்கணும். ஹையர் பீரியாரிட்டி மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி கிவன் டு எத்தில். அப்போ எத்தில் ஷுட் டேக்ஸ் லீஸ்ட் நம்பர். அதனால் இதை தான் லெஃப்ட் டு ரைட் டு லெஃப்டாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கிடணும், லெஃப்ட் டு ரைட்டாக ரூல் அவுட் பண்ணணும். அதனால் வந்து இது வந்து சரியான நம்பர் கிடையாது, சரியான நேம் கிடையாது. இது வந்து சரியான நேம் கிடையாது. 3 எத்தில் 4 மெத்தில் ஹெக்சேன் இஸ் எ கரெக்ட் நேம். இந்த இடத்துல தான் தப்பு வருது. மாணவர்கள் இதை கொடுக்கும்போது எத்திலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ எத்திலுக்கு லீஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும், மெத்திலுக்கு வந்து ஹையர் நம்பராக இருக்கணும். அப்படி தான் வாய்க்கணும். அதனால் இந்த நம்பரிங் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா 4 எத்தில் வருது, இது தவறானது. இங்கிட்டிருந்து நம்பர் கொடுத்தோம்னா 3 எத்தில் 4 மெத்தில் ஹெக்சேன், இதுதான் கரெக்டான ஒன்று. Here these are there is no branches in the compound. Here double bond will be there, 4 carbon will be there, bute, then position will be 1 2 3 4, double bond lie in between second and third, the least number 2, bute 2 in. Here when you start from here, double bond lie in between first and second. Position of the double bond should be mentioned. Bute 1 in. Here it's a prop 1 in. You give number 1 2 3. Propene or prop 1 in. These are the compound which is having doubly bonded molecule. Then how to name the compound which are having branch chain as well as double or triple bond? Branch chain as well as a double or triple bond. Here the double bond will be there. Here the one thing is choose the correct ending. Here the correct ending, double bond is having in. Therefore you select the longest chain that end is having in. Here longest chain should be selected. 1 2 3 4 5, it's the longest chain. When you start from this one, 1 2 3 4 5 6, this longest chain is selected. Here 6 carbon will be there, 1 2 3 4 5 6. Here when you select this one, 1 2 3 4 5, here ending should have in, but this in should take least periodicity. அப்போ இந்த இதை தான் எடுக்கணும். இதில் இப்படி வந்தோம்னா 6 கார்பன். இதை தான் நான் சொன்னேன், மாணவர்கள் எந்த இடத்துல கமிட் பண்ணுறாங்க, தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் செயின் செலக்ட் பண்ணுறதுல. இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா 5 தான் வருது, 5 கார்பன் வருது. இதை இப்படி செலக்ட் பண்ணோம்னா 6 கார்பன் வருது. அப்போ இதை எடுத்துக்கணும், இதை விட்டுறணும். இதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் என்ன செய்யணும், சப்ஸ்டியூவன்ட். இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட், இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட், இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டாக 3 சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டாக கேன்சல் பண்ணுறோம். There are 3 substituents, 2 methyl group and 1 ethyl group. Then you give number to the longest chain. Here longest chain is hexene. Hexene is a longest chain, parent compound. Here number கொடுக்கிறது, you should give least number to the double bond. You start from 1 2 3 4 5 6. Here the second position is having 1 ethyl. Then fourth position is having methyl, fourth position is having 2 methyl group. Then what will be the name of this compound? Hexene. Hexene is a parent compound. Parent compound is hexene. Then substituents are 1 ethyl dimethyl. Then position of ethyl is 2. Then methyl position is 4,4 dimethyl. 4,4 dimethyl. Then name of this compound is, what will be the name of this compound? Let us pass on to the next slide. Here that will be the longest chain. You should select this longest chain. When you select this longest chain, it has 5 carbon only. 6 carbon is the longest chain. அப்போ லாங்கஸ்ட் செயினை இப்படி வளைச்சி தான் எடுக்கணும். லாங்கஸ்ட் செயினை
இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அதிக கரியணுக்கள் வர்றதால தேர்ந்தெடுக்கணும். இப்போ இங்கே ஒரு தவறு நடக்குது. அப்போ நமக்கு பார்க்கும்போது லாங்கஸ்ட் செயினை இதை பார்ப்போம், 1 2 3 4 5 6 இதை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எடுக்கிறது வந்து இதில் டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா எண்டிங் ஷுட் பி, you should know that you should select the ending. Here double bond that should having it has a yin, this yin should end. அப்போ இதை தான் முதல்ல பார்க்கணும். yin முடிகிறது வந்து எண்டாக இருக்கணும். அப்போ லாங்கஸ்ட் செயினில் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும். இட்ஸ் a one substituent. Then you pass on to the next one. நம்பர் கொடுப்போம். எப்படி நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்தோம். இதுக்கு டபுள் பாண்டுக்கு லீஸ்ட் பீரியாரிட்டி வரும். டபுள் பாண்டுக்கு லீஸ்ட் பீரியாரிட்டி செகண்ட் பொசிஷனில் எத்தன் இருக்குது, ஃபோர்த் பொசிஷனில் மெத்தன் இருக்குது. there are 2 methyl group. அப்போ hexene is a parent compound, hex 1 ene. Let us pass on to the next one. அப்போ எத்தில் இங்கே 2 மெத்தில் இருக்குது. அப்போ I have written the name 2-ethyl 2-ethyl 4,4 dimethyl hex 1 ene. Hex 1 ene. That will be the name of the compound. Ethyl 4-methyl, another 4-methyl. It should be combined as 4,4 dimethyl hexene. Then let us pass on to the next one. Here double bond present in the compound, prop 1 ene. It's a 1. You give least number to the double bond. 1 2 3. One double bond should have least number, prop 1 ene. Here 1 2 3 4. Double bond is having second position, prop but 2 ene or but 2 butene. Here you should give first priority to the double bond. Then you start from number 1 2 3 4 5. Here it takes least priority. When you start from number from left to right, 1 2 3 4 5. Here third position will be there. Therefore it should be taken. Then here the second position is having 1 methyl, fourth position is having another methyl. 2,4 dimethyl pent-2-ene, pent-2-ene or 2-pentene. When you come for alkyne, this triple bond should take least priority. 2 3 4. 4 carbon is present in the longest chain, then triple bond lie in between 1 butene or but-1,9. That is the name of this compound. Here this double bond will be there. It should take least priority. You start from number from left to right, 1 2 3 4 5. Double bond, triple bond இருந்து branches இருந்தா double bond க்கு தான் first priority கொடுக்கணும். It should take least number. அதுக்கு least number வரணும். இப்போ இங்கிட்ட இருந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஹையர் நம்பரா வந்துடும். இதுக்கு இதனுடைய பொசிஷன் அதே தேர்ட்ல தான் இருக்கும். அதனால வந்து என்ன செய்யணும், left to right you give least priority to the double bond. Here third position is having 2 methyl, 3,3 dimethyl pent-1-ene or 1-pentene. Here you should select longest chain. This longest chain is having 4 carbon. When you here it is a ending, ene ending. The ene ending you start with the ene ending 1 2 3 4 5. Here 5 carbon will be there. 5 carbon. Pentene is a parent compound. Here third position is having 2 methyl group, 3,3 dimethyl pent-1-ene or 1-pentene. Both the compounds are having same name, but the structure will be different, somewhat different. Structure is different.
Here, for this compound, triple bond should take least priority. You select the longest chain. It is having 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon will be there. 6, 7. 7 carbon will be there. Hexene. Sorry, captine. Captine is a parent compound. In that parent compound, 4th position is having methyl, 5th position is having ethyl. 5 ethyl, 4 methyl, cap2-ine or cap2-captine. That will be the IUPAC name of this compound. In that way we are going to give the name to the compound. And how to name the compound which are having functional group. That will be the last part of this lecture. Here functional group will be present in the compound. You should give first priority to the functional group. First you give least number to the functional group. The functional group should be arranged according to the order. First priority should given carboxylic acid, then alcohol. Then amine and halides are considered as a substituent. They are not. They are the lower functional group of lower priority. Functional group of lower priority should be written in the prefix. I will enter into the example. Here the order of arranging the functional group. Carboxylic acid takes higher priority than ester, then aldehyde, then ketone. You arrange the functional group. When more number of functional group present in the compound, it should be arranged according to the order. First priority should be given carboxylic acid. That should be considered as a parent compound. Then remaining are considered as a substituent. Here ester, aldehyde, ketone, alcohol, alkene. After that alcohol, then alkene takes higher priority. Double bond takes higher priority than triple bond. If the compound is having double bond and triple bond, you give first preference to the double bond. Parent compound is a alkene. Then least priority should be given alkyne. Let us pass on to the next one. Here I will give one example. Here this compound is having ketone as well as bromine. Bromine is a functional group of lower priority. Therefore, it should be considered as a substituent. It is considered as a substituent. Name should be written in the prefix. It is also another substituent. Among the two substituents, bromine is written first, and then you written the methyl substituent. Name of this methyl substituent. First step is selection of longest chain. Here the longest chain is having 5 carbon atom. Pent is a root word is pent. Then here ketone will be there. All the carbon atoms are connected by single bond. Therefore, primary suffix is ANE, secondary suffix is ketone, ONE. Pentanone. Pentanone is a parent compound. Parent compound is pentanone. Pentanone here. The position of pentanone. Next, you give the number. You give this number to the double bond ketone. Here, the second position, ketone position will be 2. 2-pentanone. 2-pentanone is a parent compound. These are substituent. 3-bromo, 4-methyl-pentanone. 3-bromo, 4-methyl-pentanone. 3-bromo, then hyphen, then next is position will be mentioned. Therefore, hyphen, you should put hyphen. Then another word will be there. Therefore, another hyphen will be there. 4-methyl-pentanone or pentan 2-ol. That will be the name of this compound. It's a one simple example. Here, functional group will be there. Here the functional group, among these two are functional group, ketone and bromine. Bromine is a functional group of lower priority, therefore it is considered as a substituent. Its name should be given in the prefix. Then ketone is a functional group of higher priority, its name should be given in the
secondary suffix. Its name should be given in the secondary suffix. It is a primary suffix. Primary suffix indicates the bond. What is the bond present in the compound? Here all the carbon atoms are connected by a single bond. Therefore, it is a saturated compound. It should be indicated as ANE, pentanone, pentan 2-one. Here second position is ketone. It should be mentioned. It is a parent compound. Among the parent compound, there are two substituents. Third position is having bromine, and fourth position is having methyl 3-bromo, 4-methyl. Then pentan 2-one. That is the way of writing the name of this compound. Let us pass on to the next example. Here the correct name of this compound is 3-bromo, 4-methyl, pentan 2-one. In the last slide itself we have done those things. Here, in the next example, we are having this compound. Here also bromine will be there, then ketone will be there. Ketone is considered as a functional group, bromine is considered as a substituent. It is a functional group of lower priority, therefore it takes higher priority. Its name should be given in the secondary suffix. Here longest chain is having 1, 2, 3, 4, 5. Here among the two, it's a one functional group. Alkene is another functional group. When you go for the order of the functional group, the alkene is having lower priority. Ketone is having higher priority. Therefore, the functional group is ketone takes higher priority than alkene. Here, parent compound is 5-carbon pent. Pent. Here, one double bond will be there. Pentene. The position will be 4. Then 2-one. It's a parent compound. Pent 4-ene 2-one. Pent 2-ene 4-ene 2-one. Pent 4-ene 2-one. It's a parent compound. These two are substituent 3-bromo 4-methyl. Pent 4-ene 2-one. First step is you are going to select the longest chain. That will be the how many number of carbon atom present in the compound, it should be known. Here 5 will be there. Root word is pent. Then functional group ketone. Here double bond will be there. Among the two functional group, it takes higher priority. Therefore, its name should be higher priority. Functional group name should be given in the secondary suffix. It is given in the secondary suffix. Then lower priority functional group name should be given in the primary suffix. Here it is a doubly bonded compound 4-ene. Then the other names are given in the branches. Then another example here, two functional group will be there. It's a one functional group. Here one functional group. It's a one functional group. Among the three functional group, it takes higher priority. Carboxylic acid takes higher priority. The next priority will be there for a double bond. It is considered as a substituent. It is a functional group of lower priority, therefore it is considered as a substituent. Then you give number. You give least number to the functional group of higher priority. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon will be there. 5 carbon is the root word of 5 carbon is pent. Pent. Then here second position is having double bond. Pent 2-ene 1 oic acid. Carboxylic acid 1 oic acid. Pent 2-ene 1 oic acid is a parent compound.
Here the substituent name should be given in the prefix 5-chloro. 5-chloro, you add those things, 5-chloro, pent, 2-enoic acid. That will be the name of this compound. You select the longest chain, then you arrange the functional group according to the order, higher priority, carboxylic acid, then ester, then aldehyde, then ketone, then you come to the double bond, alcohol, then double bond, then triple bond. Here 5-chloro, pent 2E, 1-oic acid. That will be the name of this compound. Then recapitulation. The way to give the name to long chain as well as branch chain saturated hydrocarbon. Step 1, selection of longest chain. Step 2 is the numbering of the chain, side chain, carbon chain, side chain, numbering on either side of the carbon chain. Then step 3, branches should be take least number. Step 4, branches name should be given as alkyl name. Then alkyl name should be arranged according to their alphabets. Then position of the alkyl group should be given first. Then alkyl group name, and then longest chain name is given as a parent hydrocarbon name. That is the way of writing the name to the branched alkyl, branched hydrocarbon, branch chain hydrocarbon. The naming procedure for the branch chain unsaturated hydrocarbon, if the compound is having both the double and triple bond, it's a very important aspect. Both the double and triple bond is present in the one compound. Double bond takes higher priority than the triple bond. We should give least number to the double bond than the triple bond. Remaining procedure are same for the branch chain hydrocarbon. Then how to name the branch chain organic compound or having functional group. When 2 or more functional groups are present in the longest chain, it should be arranged according to the priority. Functional group priority. Higher priority group is alone considered as a functional group. Higher priority group is considered as a functional group. And the remaining groups are considered as a substituent. Substituent position and its name should be given in the prefix. And the functional group name should be given in the secondary suffix with the parent compound. That is the recapitulation in this lecture. Here I will give some example for assignment. Here I will give those things in a fast manner. Here it is in the first example, it is the longest chain. It is the longest chain. Longest chain is a parent hydrocarbon, propane. Then these two are substituent. They are in the second position, 2, dimethyl propane. Here it is the longest chain. In this longest chain, 4 carbon will be the butane. Here the second position is having methyl, 2-methyl butane. Here there is no branches present in the compound, therefore you give number to the compound. Here 5 carbon will be the pentane. Pentane is a parent compound. Here longest chain is having 3 carbon, then second position is having methyl, 2-methyl propane. Here in this example, you select the longest chain. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 6 will be there. Here 5, 6, 7 will be there. Therefore, it should be taken as a longest chain. It should be selected as a longest chain. It is selected as a longest chain. 7 carbon, hexane. Then you give least number. 1, 2, 3, here 4, 5, 6, 7. Here the fourth position is having ethyl. Then third position is having methyl. And second position is having another methyl. When you add those things, 2, 3, 4, 9 will be there. From
left to right. Then you give number from right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here the third position is, fourth position is having ethyl. 4. Then fifth position is having methyl. And sixth position is having another methyl. 15 will be there. Therefore, it should be ruled out. Here the higher priority is given. Therefore, when you number from left to right, second position is having one methyl, third position is having another methyl, then 2, 3 dimethyl, then 4 ethyl captain. 4 ethyl captain. That is the name of this compound. Here the name is 2, 3 dimethyl. That is the one function, one substituent, and 4 ethyl, another substituent. It should be arranged according to the alphabet. 4 ethyl, 2, 3 dimethyl captain. That is the name of this compound. In that way, we are going to give the name to the compound. Here 1, 2, 3, 4. Here it is a substituent. 4 but, 4 chloro, 2 butene is parent compound. 2 butene is parent compound. Here substituent will be there in the fourth position. 4 chloro but 2E. That is the name of this compound. In that way, we are giving the name to the compound. Here the common name to the compound. Here it is OH is in the second carbon. OH is in the secondary carbon. Secondary propyl alcohol. Common name is secondary propyl alcohol. Here the carbon is having one hydrogen, that carbon is secondary carbon. The carbon is having 2 or 3 hydrogen atom, primary carbon. The carbon is having no hydrogen atom, it is a tertiary carbon. Here this carbon is having no hydrogen atom, therefore it is a tertiary carbon. Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Common name of this compound. Common name should be end with the functional group. Functional group name should be given in the end. Tertiary butyl alcohol. It is a glycol. Name of this compound is glycol. Name of this compound is glycerol. It should be kept in your mind. These are common name of this compound. Here the name of this compound is lactic acid. Lactic acid. These are some of the name of this compound. Common name of this compound. Then IUPAC name should be given. IUPAC name, you number the compound. 1, 2, 3. Propane. 2 propanol. 2 propanol. 2 propanol. All propane to all. Propane to all. Here the longest chain is 3 carbon. 2 methyl. 2 propanol. 2 methyl, 2 propanol. Here the name of this compound is eth. 1, 2. Eth root word A 1, 2 diol. 1, 2 diol. Ethane 1, 2 diol. Propan 1, 2, 3. Propane
1, 2, 3 triol. This is the IUPAC name of this compound. Here among the two functional group, it takes higher priority. Carboxylic acid, propanolic acid is a parent compound. Here 2-hydroxypropanoic acid, 2-hydroxypropanoic acid. That is the IUPAC name of this compound. Here the longest chain is 1, 2, 3, 4, 5, 20. Here least number should be given to the double bond. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentene. Here there are 2 methyl group. Second position and fourth position is having methyl group. 2, 4 dimethyl, 2 pentene. Here also you give least number to this double bond. 1, 2, 3, 4, 5. It is also pentene. 3, 3 dimethyl pentene. 2 pentene. Sorry, 3, 3 dimethyl pentene. Double bond is present in the first carbon. Here longest chain is having 4 carbon will be there. 1, 2, 3, 4. Here when I start from 1, 2, 3, 4, 5. It should be taken as a longest chain. Longest chain is having pentene, not butene. Then here you give least number to the double bond. 1, 2, 3, 3, 3 dimethyl. 3, 3 dimethyl pent 1-ene. Pent 1-ene. For this compound also you give first priority to the triple bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuptine. Here, fifth position is having ethyl, fourth position is having ethyl, 5 ethyl, 4 methyl, cupped 2 ion, 5 ethyl, 4 methyl, cupped 2 ion. That will be the IUPAC name of this compound. Here also some of the examples are given. You try to write the name of this compound. On this I will take one example. Here this one. Here all the carbon atoms are here. Some of the carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon atoms are in chain. One carbon is present as a branch. Therefore, hexane is a parent compound and methyl group is a branch. The position should be mentioned. The position should give least priority. Least number should be given for the position of the methyl group. Here you will write right to left. When you give number to the compound right to left, it takes least priority. 2-methyl hexane is a parent compound. In that way we are going to give name to the compound. Here இந்த இதில் நிறையா காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த காம்பவுண்டுக்குலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் படித்ததெல்லாம் நம்ம எங்கே தப்பு விடுறோம், அந்த தப்பை வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் நிறையா காம்பவுண்ட் இருக்குது. இந்த காம்பவுண்டுக்கெலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நேம் எழுதி பாருங்கள். எழுத முடியலை அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் while naming the compound. That should, when you go back, பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். இந்த லெக்சரில் ஃபுல்லாக கொடுத்தோம். இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டினில் நேம் கொடுத்துருக்கோம். யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த காம்பவுண்ட். இது எப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி ஐ எம் கோயிங் டு ஃபினிஷ் திஸ் லெக்சர். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கணும். இதில் எப்படி வந்து இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் த யூ கோ டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த compound. Here octane is a parent compound. You write the 8 carbon. 8 carbon octane. It's a skeleton. In that skeleton 8 carbon will be there. Then the position of the methyl groups are given. Second position is having 2 methyl. There are 1 methyl, another methyl is also present there. Second position 2, 2 dimethyl. Then remaining carbon balancing to be fulfilled by hydrogen atom.
Here all the valency are satisfied, therefore you need not put hydrogen in the carbon. Here 2 carbon, here 2 hydrogen, here 2 hydrogen, here 2 hydrogen, here 2 hydrogen, then 3 hydrogen. That is a way of writing the structure to the compound. For this also, captain, 7 carbon is present in the chain, 3,4, dimethyl, there are 2 methyl groups. In that way, we are going to write the name, we are going to write the structure for the compound. We are going to well versed in this area. அப்போ இதில் எங்கே தப்பு விடுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். தப்பு விடுறது லாங்கஸ்ட் செயின் செலக்ட் பண்ணுறதுல, அந்த லாங்கஸ்ட் செயின் செலக்ட் பண்ண பிறகு அதனுடைய பொசிஷனை குறிப்பிடுறதுல, பொசிஷன் வந்து சிறிய பொசிஷனாக வரணும். லீஸ்ட் பொசிஷன் should be given to the branches. அப்போ 2 சைடில் இருந்து கொடுக்கணும். அந்த 2 பொசிஷனை பூரா ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா டோட்டல் நம்பர் சின்னதாக வரணும். அதுக்கு பிறகு எதை முன்னாடி எழுதணும், எதை பின்னாடி. பிரான்ச்சஸில் ethyl takes higher priority than methyl. Among the methyl and propyl, methyl takes higher priority than propyl. M.P, M வந்து முதல்ல எழுதணும், methyl, அதுக்கு பிறகு தான் propyl. அப்போ in that way we are going to write the name of this compound. இதில் எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது. அப்போ எங்கே தப்பு விடுறோம், எப்படி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறோங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கோம். வாட் இஸ் த வே டு ரைட் த நேம், IUPAC நேம் டு த லாங் பிரான்ச்டு செயின் மாலிகூல், பிரான்ச்டு செயின் ஆர்கானிக் மாலிகூல். இதில் நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த எக்ஸசைஸை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், இந்த பகுதியில் ரொம்ப தரவாயிட முடியும். தேங்க்யூ.